zijn. Als jij er ook klaar voor bent, ga ik even hier staan. En dan geven we zo meteen, nu nog niet, nog even heel hard applaus voor jou. Applaus. En dan spreek ik je daarna. Gezellig, doen we. Jury, kom erbij, alstublieft. Dames en heren van de jury. Dat zijn er nogal wat. Hey, 2, 4, 6, 8. In totaal 8 juryleden. En dan nog schaduwjuryleden. Welkom. We hebben juryleden die hoofdjurylid zijn. We hebben sensorische juryleden. En we hebben technische juryleden. Voor elk onderdeel is er iemand. Oké. Geen bijzonderheden. Aissam, als jij klaar bent. Ja? Meestal hebben we wel gekke bijzonderheden, maar geen bijzonderheden. Dan wensen wij jou heel veel succes. Mag ik een heel groot applaus voor onze derde finalist van vandaag, Aissam. Can I have my music, please? Time. One of the things that I love the most about coffee is it connects people. It is those moments in a cafe where you feel great and comfortable by drinking a great coffee, resulting in sharing your thoughts. This brings forth different perceptions, but ultimately gives me the opportunity to innovate. But above all, it allows me as a barista to share my story and make a special connection between you and me. Hello judges, welcome. My name is Aissam Tallagui, but my friends, they call me Ice. Born and raised in Rotterdam, but the blood that's flowing through my veins comes from the Rif region of Morocco. Along the way, you will learn a bit more about me, but for now, I would love to share with you the story of Marrakecha. So get comfortable, relax. I know you can share your thoughts with me for the next 15 minutes, so please write them down on the piece of paper you have in front of you. Let's start. Born in Huila, Colombia in 2016, Marrakecha made its entrance to the world. A unique natural crossbreed between two amazing varieties, Maragogipi, which contributes its large bean size and sweet, comfortable body, and Geisha, its floral complexity alongside with its vibrant acidity. After Luis Anibal introduced Marrakecha, it got a new home in Pijao, Quindío, Colombia, at an altitude of 2,000 meters above sea level, at a farm called Jardin del Encanto, owned by the brothers Arcia. You see, Jardin is well known for having the most extraordinary varieties. It's because of its unique terroir, which is full of rich volcanic soil, that the Marrakecha produces elegant, fruity flavor notes that remind me of Morocco. In particular, red plum. After the coffee is harvested, it's classic natural processed, dried on raised beds for 8 days straight until the humidity level drops under 10%. It's this exact processing that gives this coffee its beautiful sweetness. So please write down the following flavor notes of your espresso course: red plum, red apple, and red grapes, with a medium weight, a juicy texture, but a smooth, lingering finish. Judges, please assess only the crema of your espresso and wait for further instructions. As you can see, the cup on the inside has a special design made by Johnny,
While swirling the cup, it allows for perfect mixing, at the same time beating air into the mixture, giving it a smooth and silky texture. It reminds me of Moroccan mint tea, where we pour the tea from up high into a glass, adding oxygen, resulting not only in a sweeter, but in a smoother and a cleaner cup of tea. So please swirl your espresso 8 times counterclockwise before taking the first sip. And as we say in Morocco, Basaha. Applaus voor de espresso's van Aissam. Whenever you're ready, judges. You see, as baristas, we have different reasons for choosing our coffees. Sometimes it's processing, the unique variety, or even the creativity of the farmer. For me, that's a different story, because I really think that Marrakecha is me as a coffee. Maragogipi stands for my upbringing in Rotterdam, which contributes sweet flavors that we Rotterdammers have. And the Gesha stands for our complex flavors in our kitchens and our elegant hospitality. I mean, I have never ever in my life came across a coffee that represents me more than Marrakecha does. In light of that information, I would like to show you the versatility of Marrakecha going forward with your milk course. I'll be using a very special camel milk from the region of the Sahara. Nah, I'm just kidding with you guys. I'll be using a 50% freeze distilled milk from a cow breed called Holstein, from a farm not far from Rotterdam. By freezing the milk and defrosting it for 50%, I get rid of 50% of the water, leaving me with just the sugars and the fats, resulting in a sweeter and creamier milk. This together with 2 parts, 1 part of Marrakecha and 2 parts of the milk, creates a perfect harmony. Judges, please write down the following flavor notes of your milk course. It's almond, dates, and milk chocolate. And swirl your espresso 4 times. Stir your espresso 4 times with a spoon, and you can put it back in the place where you found it. Enjoy, please. While I'm pouring this milk drink, a memory of my grandmother just pops into my mind. You see, back in Marrakesh, Morocco, she would always make this beautiful, delicious Moroccan tea, Moroccan coffee infused with spices, and make this sweet dessert next to it. Dates filled with almonds. It's just this moment and joy that reminds me of those moments I shared with her. May she rest in peace. Enjoy. Applaus voor de melkdranken van Aissam.
Whenever you're ready, judges, I brewed 4 more espressos of this beautiful Marrageisha to use in the signature. And I would, at this moment, love to introduce you to the ice maker. You see, next to being a barista, I'm a gelato master as well. Making you for you today a beautiful sorbet from scratch, consistent out of 4 ingredients that remind me of either home or myself. Before I explain these beautiful ingredients to you, I will add them together in the ice maker in order to start making the ice making process. We'll bring the ingredients together, harmonizing them, and at the same time, bring it to minus 20 degrees Celsius. Starting with pink grapefruit. My favorite fruit in the whole world. You see, pink grapefruit has a beautiful balance between sweetness, acidity, and bitterness that waters my mouth every single time I smell it. I used this pink grapefruit and smoked it with a herb that we call in native tongue shiba, or wormwood. It's being used in the Moroccan tea making for adding comfort and calm, especially in the winter months. By smoking it 12 hours, and using 40 grams of this in my signature, not only transforming the red plum into pineapple, but although adding complexity. Next, I have saffron. Saffron is being used in the Moroccan kitchen for both sweet and savory purposes. But this is not an ordinary saffron. You see, this saffron comes from the region of Tallagui in the south of Morocco, well known for its extremely fertile soil, mimicking the fertile soil at Jardin, making one of the most pleasant saffron in the whole world. So you see, I made a glucose syrup of 1 part of saffron to 3 parts of water and added 0.1 gram of saffron, letting extract for 24 hours. By using 20 grams of this glucose syrup, not only will bring a spiciness, but a complex sweetness as well to the signature, but also transforming those red grapes into cardamom. Moving forward, I have for you honey. Not an ordinary honey either. It comes from Rotterdam and is being produced by bees that pollinate blossom from the mint tree during the short flowering season, giving a mint-like character. By using 100 grams of this honey, adding 4 grams of salt, letting ferment in a sealed container for 4 days straight. The natural sugars break down the lactic acids. By using 20 grams of this, not only will bring a vibrancy to the signature, but also transforming those red apples into mandarin. Last but not least, olive oil. Produced by Ahmed and Aissam Tallagui. Me together with my father in the Rif region of Morocco in a small place called Ashur. We only produce about 150 liters of this olive oil. And mimicking the Marrageisha in both harvesting and processing by using 5 grams of this. Not only will I bring harmony to the signature, but also giving a 4th flavor note. Green grapes. The ice cream is ready. Takes a little bit of time to process. And there we go. As you can see, there's nothing better than eating ice cream straight from the ice machine. Ah, beautiful. By using 2 scoops of this ice cream together with the Marrageisha, give it 1 more spin. Adding a silky texture and bring all the ingredients together. So once again, judges, please write down the flavor notes
of your last course. Pineapple. Cardamom. Red grape. No. Mandarin. And green grapes. See, judges, connecting is the foundation of our industry. By sharing our thoughts, we learn from each other and proceed to understand one another in a better way, ultimately, to evolve. So please keep sharing your thoughts. In order for me to connect to you, I would love to read your thoughts. Time. Applaus voor Aissam! Onze derde finalist alweer van vandaag. Wat gaat het snel. Je dacht, waar komt ze vandaan, hè? Ja, hier. Aissam, kom je even bij mij staan? Ja? Dan laten we de jury even hun ding doen en dan gaan we daarna weer lekker daar staan. Zeker. Ja, het leek voor mij of je vleugels kreeg. Ja? Klinkt dat logisch als ik dat zeg? Ja. Ik hou van een verhaal vertellen, maar daarnaast hou ik ook echt van praten over mijn roots. Was Dus helemaal niet te merken. ik wilde graag mensen, vooral de juryleden, meenemen in mijn roots. Ik denk dat dat heel goed is gelukt. Ik vond het een heel mooi verhaal. Ik hoorde ook echt helemaal 100% jou erin terug. Daarom is het denk ik ook zo'n mooi verhaal, vanzelfsprekend. Ja. Ik ben natuurlijk heel benieuwd. Mag niet proeven. Nee. Maar ja, hoe ben je... Ik kan altijd meer voor je maken. Ja, oké, nou goed, is goed. Hou ik je aan, is helemaal goed. Maar dan mag ik er alsnog niks over zeggen natuurlijk. Precies, ja, want ja, ja. stel je voor dat ik de jury beïnvloed. Niet doen. Dat mag niet doen. niet, dat mag niet. Hoe lang heb jij je voorbereid op deze finale? Ik denk, als ik me goed nadenk, nadat de voorronden voorbij waren, dan begin je natuurlijk al aan het denkproces. Ja. Wat je precies wilt doen. En de voorrondes waren in oktober, precies, voor de mensen die er oktober. niet... Ja. En dan wacht je op een koffie. Ik denk dat ik een 1,5 maand effectief eraan heb besteed. Oké, Ja. maar dan wel echt fulltime waarschijnlijk. Dat je er geen dag voorbij ging. Ik heb ook een maand vrijgenomen van werk Goed. om echt Hierop compleet eraan te zitten. Zo serieus is dit dus. Hè? Het is geen klein wedstrijdje. Dank jullie wel. Dankjewel. Weer. Dankjewel. Even een korte Thank you very pauze much, en weer door. Dankjewel. Dankjewel. Serian, dankjewel. Dankjewel jongens. Nou ja, goed. Het is duidelijk, denk ik, voor iedereen. Alles draait om jouw roots en de verbinding daarin. Maar hoe kom jij nou op het idee om een signature te maken zoals je die nu maakt? Ik ben van nature ook een ijsmeester. Dat doe ik al 10 jaar. Wauw, dat wist ik niet. Maar, maar dat terzijde. Ja. Ik wilde altijd al vers ijs maken on stage. Ja. Wat soort van bijna gedeeltelijk onmogelijk is. Kom, we gaan even daar staan. Ja. Dan kan ik er ook even Ik naar gebruik kijken. dus een want je geweldige dacht, ik neem machine van, gewoon dit kleine machientje. Ja, Carpigiani maakt onder de 5 minuten dus gewoon vers ja, ijs. bizar. Had ik Wat geen dus idee heel van. gek is. Maar is het een thuismachine of is het ook serieus voor... Nou, hij wordt meer gebruikt in restaurants. Oh ja, oké. Ja, ik ben de Logisch. enige Die hem thuis op zijn aandacht heeft gek staan. die hem soort van thuis heeft staan, achtig. Leuk. Maar dat had te maken met de uitdaging die ik vorig jaar had tijdens de finales. Toen Ja. gebruikte ik er een van stage. Een kleine ding, dus moest ik allemaal trucjes uithalen om Ja. ervoor te zorgen dat het ijs op tijd klaar was. Dus alles moet zo koud mogelijk zijn en zo Ja. min mogelijk en net precies genoeg voor de signature. En daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Ik snap Ja, het. die Dus dingen nu eigenlijk. geen risico en gewoon... Precies, en mede mogelijk gemaakt door Jacob, Coffeecrafters, die dat daarbij die heeft is ook even geholpen. aankomen waaien. Ja, die heeft er Goedemorgen. gewoon ook gewoon voor gezorgd dat ik Dat zie dat je dat kan mogelijk doen. was. Ja, Mooi. zeker weten. En ook de trainingsruimte. En natuurlijk de jongens van Ripsnorter die de koffies hebben gebrand. En Ja. ik ook echt onwijs dankbaar daarvoor. En iedereen die daaromheen heeft geholpen. Ja, want het Ja. is voor mij wel duidelijk, maar misschien niet voor iedereen. Maar dit is echt een team effort. Dus het is niet iets wat jij in je eentje... Ja, ik bedoel, je staat hier in je eentje. Ja, zeker weten. Maar achter de schermen heb je natuurlijk hulp gekregen. Achter de schermen dan heb je coach Chris en Jefan. We hebben onze trainingsruimte eigenlijk tegenover elkaar. En dus we konden elke dag naar elkaar toe lopen, kijken, ideeën uitwisselen en een beetje nadenken wat
wat we eigenlijk wilden doen. Ja, hij heel had fijn. vanaf het begin al zijn idee en ik had al mijn idee. Maar ook in de afwerking en het technisch gedeelte is het altijd wel leuk om te Dus zien. je bent dan ook niet echt elkaars concurrent, maar echt gewoon elkaars... Ja, in ergens die wel. end ben je natuurlijk wel elkaars concurrent. Precies. Want jullie doen Ja. allebei mee in deze finale. Ja. Dus eentje gaat er winnen en de ander niet. Maar goed, Precies. of dat jullie zijn, dat weten we niet. Maar ik vond het in ieder geval heel inspirerend om naar te kijken. Maar wat ik dus bedoelde met die signature drink, heb je dan echt tegen jezelf gezegd van ik ga alleen Marokkaans gerelateerde dingen Nee, eraan niet toevoegen? precies. Want ik kijk meestal wat is de koffie. Ja. En het moet bij het verhaal worden. Dus wat is het koffie? En koffie is natuurlijk de Marrakecha, basis. ja precies. De Marrakecha is dan heel elegant. Maar daarnaast produceert best wel mooie complexe smaken. Wat me ook direct wanneer ik hem dronk dacht aan, hey, Marokko, leuk. Ja, leuk. Leuk, ja precies. En dan begin je met het ijs maken. En dan begon ik eerst met mango en dan wat cardamom erbij. Dat denk ik ook wel leuk. En dan proef je dat. Dan doe je het ijs erbij en de koffie erbij. En dan denk je, En op een gegeven moment toen kwamen de ingrediënten één voor één op mijn pad. Dus ik hou erg van grapefruit. En ik hou van shihiba, wat dus absint is. Ja, Gebruiken we vooral in de wintermaanden om thee te zetten. ja. Dat zorgt ervoor dat je heel kalm en is ook goed voor je maag, by the way. Dus als je echt een beetje... Gebruiken we dat in Nederland ook veel of eigenlijk niet? Nee, bijna niet eigenlijk. Nee, oké. Tenzij je Marokkaans saus hebt. Ja, precies. Ja. En er wordt wel drank van gemaakt. Ja, dan gebruiken we In in Nederland wel. Ja. En saffraan, ja, ik dacht dat is zo'n mooie spijs, dat wil ik wel gebruiken. En mijn moeder die zei, nou, ik heb wel wat, kom met een heel klein potje. Geweldig. En ik dacht, nou, dat is waarschijnlijk Iranese saffraan of Spaanse saffraan. Ze zei, maar nee, Marokkaans. geproduceerd in Marokko. Ja, geweldig. En daar, Aissam Tallagui. En heeft een bepaalde reden ging ik onderzoek, dacht ik, oh ja, het klopt ook echt. Het is echt heel dus complex. jij hebt ook heel veel hiervan geleerd over je eigen land weer eigenlijk, over Marokko. En eigenlijk de olijven en de olijvenolie heb ik 1,5 maand geleden samen met mijn vader gemaakt, tenminste geoogst in Ashor, dat is de plek wat we noemen. En ik proefde die olijfolie. Ik had de signature namelijk al gemaakt met de eerste 3 ingrediënten. En ik dacht, ik wil die olijfolie ook gewoon erin hebben, kijken wat het doet. En het bracht echt alles bij elkaar en het stabiliseerde echt tot hoogste niveau. En daar werd ik zo blij van. Dus ik ben heel nieuwsgierig. En kunnen wij jouw koffie... Kijk, jij zegt net al dat je voor mij iets gaat maken. Daar hou ik je natuurlijk aan. Maar andere mensen die niet ik zijn, waar kunnen die jouw koffie drinken? Bij Ripsnorter in Rotterdam. Oké, in Rotterdam dus. Daar hebben we de bar waar de koffie sowieso altijd dus in de vriezer zit, in de Bloody Ripper Collection. Ja. En eigenlijk weet ik het niet voor de rest. Maar daar mogen ze gewoon, daar ga zijn jij ze wel welkom. je espresso Daar ben serveren. ik, ja, zeker weten. Leuk. Ik ga zelfs, denk ik, moeten we nog even met Javan bespreken. Voordat ik tegen hem kunnen we zeg. even bij. Nee, we gaan Ik denk dat hij even net niet zo nadenkt. Maar waarschijnlijk doen we net als dat we elk jaar wanneer we meedoen, dan doen we daarna nog een dag dat zowel hij als ik mijn koffie met melk en dus zeker niet per se de run, maar wel alle 3 de drankjes kunnen proeven. Oké, en als dat dan zo is, want ik weet dat er thuis ook heel veel mensen meekijken. Ja, precies. Maar jouw Instagram of Ripsnorter? Ripsnorter Instagram. Ik zal het ook delen op mijn Insta. Harvest Insta ook. Javan zal het waarschijnlijk ook gewoon delen. Dus als je die 4 in de gaten houdt. Als je daar in de buurt blijft, dan moet ga het je het niet helemaal missen. goed komen. Nou, leuk. Ik vond het helemaal leuk. Mag ik alsjeblieft een heel groot applaus voor onze 3e finalist, Aissam. Ja, woehoe. En dan gaan wij zo meteen verder met onze 4e. En dat